and then tried to source out where they were coming from. Сначала нужно было идентифицировать проблемы, а потом смотреть, откуда они происходят. So since 2002, 10 years ago, I have spent 1.5 years physical time inside the museums. С 2002, если физически посчитать, 1,5 года он просидел в музеях. То есть физического времени реально за вот эти 10 лет, если все сложить. I have spent 2 years physical time traveling to places like here. 2 года путешествия. And I've visited 25 countries. 25 стран. During that time, I've collected and have been analyzed out of UC Davis in California by Dr. I forget her name, but they've been analyzed out of Davis in California at the university. 949 samples of ferret DNA. Изучал в университете какой-то врач, вот, а он собрал эти примеры, да, образцы, и вот столько было изучено. I've collected and have in my personal collection, it's not mine, I'm going to donate it to a university, but I have in my personal possession 983 skeletons and skulls of ferrets. Это у него сейчас только черепов, которых он потом подарит университету. I have, with my own hands, performed 1,323 necropsies on dead pet ferrets and feral ferrets. Понятно. Ну, он сделал вот столько, он сам лично сделал вскрытий и домашних, и диких хорьков. And in addition to this data, I got 327 pieces of data from 12 different museums. К добавлению к этому, это еще столько вот данных из 12 разных музеев. Such as the Natural History Museum in Budapest, Будапешта, музей национальной истории, Edinburgh, Berlin, Paris, San Francisco at Berkeley, Washington, D.C., places like that. Now, what that has done, one more thing. I've also asked and observed and learned how different people take care of their ferrets. Он тоже спрашивал, наблюдал, как по-разному люди заботятся о своих хорьках. And I documented 438 different types, different people, how they take care of their ferrets. И зарегистрировал вот столько разных людей, которые содержат хорьков. I looked at physically, like the other day when I was picking up ferrets, I physically looked at and recorded more than 4,000 pieces of data from 4,000 ferrets. Он физически просмотрел и записал, то есть не то, как вчера просмотрел, а то есть записал, то есть собрал данные, которые записаны в виде от более чем 4,000 хорьков. And this is already, and it's not done, but already resulted in 4 publications in peer-reviewed literature and a dozen professional talks. Ну, это на теперешний день есть 4 публикации разные и, конечно, много-много этих презентаций. Но это еще не завершено. This is a lot of work. Next slide. Работы очень много. And my head wants to blow up. Let's go. Bada boom. I kind of look like Jack Nicholson. Hello, Johnny's here. Next slide. Why am I doing this research? The reason is Причина этого исследования. when people talk about ferrets, they have really tiny samples. Когда люди разговаривают про хорьков, они очень узко смотрят на маленькое количество. And there's a lot of things that can cause a problem. А вещи, которые создают проблемы, факторов много очень.
which is a small sample multifactorial problem. Э, Yeah, that's good. Say that again. I want to hear it in Russian. Small sampled multifactorial problem. Small sample, multifactorial. Мультифакторные. Мультифакторная проблема при маленьком Количестве образцов. количестве образцов. Да. Thank you. The problem is, the smaller your samples, when you have that kind of a problem, the smaller the sample you have, the greater chance you have of making a mistake. Чем меньше данных, чем меньше образцов, по которым делаешь выводы, тем больше шансов на ошибку. As an example, you're sitting in your front room and your ferret's not doing anything, and you see it across the room and it's just laying there. Как, к примеру, вот вы, например, сидите там что-то изучаете в комнате, а хорек там напротив вас в комнате не делает ничего, просто лежит там. What's wrong with it? Что плохо? Ну что не так? Well, you don't know. Вы не знаете. You can say, well, maybe the dog bit it, Может быть, собака его укусила, or the son stepped on it, а может, сын на него сел, там наступил, or it's sick, а может, он заболел, or it fell off the chandelier. или он упал с люстры. These are multifactorial things. Это мультифакторная вещь. Yes, please. Because one other problem that we have is the published literature. This published literature can be scientific or veterinary. Есть у нас публицированная литература, и научная, или ветеринарная, она существует. And it could even be in the biological literature. И даже в биологической литературе тоже есть. But they're tiny samples. Но они всегда сделаны на маленьком количестве Образцов. So that begs the question, how many samples you have to take И вот это поднимает вопрос вообще, в принципе, сколько нужно образцов, so that you can actually know that your sample reflects the bigger population. чтобы ты знал, что твои образцы все-таки рефлектируют популяцию Дорожает пошире. состояние популяции. Дорожает. Может даже Продолжай. шить на большее количество животных. Is it one ferret? Is it 10 ferrets? Is it 1,000 ferrets? What's the number? Вот сколько нужно? 1, 10 тысяч, сколько нужно, чтобы это была бы... Сейчас ответим. Как там? This is what I'm doing. It's called sampling to redundancy. Это называется по-русски интервал достоверности. What that means is I want to sample so I get this area Вот он берет столько образцов, чтобы and this area получить и там данные, and these areas. чтобы это покрыло все. I'm trying to Zone. sample so that when you take the data points, they no longer change. Пытаться собрать столько образцов, что когда ты берешь новый образец, уже у тебя ты не получаешь ничего нового. So if I took a quarter or I took a coin and I flipped it in the air, you've got a 50-50 chance it's going to be heads or tails. Ну, когда кидаете монету, у вас 50 на 50, что орел или решка там упадет. But you might flip it 10 times and get heads 6 or 8 or even all 10 Но times. можно 10 раз это сделать, 10 раз там орла получить. So you have to throw that coin in the air a lot so that finally you get То 50-50. есть нужно очень много раз это сделать, чтобы в конце концов получилось 50 на 50. Now if your coin had 1,000 sides, you're going to have to throw it that many more А times. если у монеты было бы там 10 сторон, а не 2, нужно было бы сделать тогда это там, тысячами раз. And that's what sampling to redundancy does. You sample until your population no longer changes. Это вот redundancy, я не знаю, как перевести, но это вот Достоверность, я думаю. достоверность, вот, Непрерывность. да, собрать вот столько образцов, когда они уже Еще начинают новые повторяться. достоверные данные, да, погрешность уменьшается. Когда они Можно начинают... распространить на всю популяцию.
Now, you might find something way down here, the 1 in a million thing, it doesn't matter. Там 1 миллион, иногда можно найти что-то, что там уже не поместится Он как сам бы в что ли эту не схему, пролистал? Он но сам пролистал. это уже не имеет вообще как бы They're not- значимости. Сереж, а он They're сам not листает. exceptions that throw the rule Он сам away, листает. they're exceptions to the rule. They're outliers. Это не как exceptions. Исключение. Это исключения, эти исключения не отрицают правила, они просто выпадают из правила. Next slide. Because of this, when you get a redundant sample, and this is why it's important to us, you get all genotypes. You get all phenotypes. Genotype is the genetic information of the ferret. Генотипы. Вот когда так собираешь, получается, что мы имеем все генотипы и все Все важные. фенотипы. Генотип — это генетическая информация, фенотип — это то, что мы видим глазами. И The phenotypes is what they look like, including if they get injured and stuff like that. И, фенотип включает даже травмы и так далее. And it also includes all the significant environmental factors. И включает факторы содержания. So, for example, if your ferret had, if I want to be able to tell you that insulinoma is caused by diet, somebody might say it could be genetics, or somebody might say it could be the breeding line itself, or they're inbred, or they can come up with all these different ideas. And they say because those are what ifs. But what if it was this? Or what if it was that? Go ahead. I'm sorry. Go ahead. Например, если хотите доказать, что инсулинома происходит из-за диеты, кто-то может сказать, а может быть это генетическое, а может быть это what else was besides genetics, а может быть что, потому что очень большой инбридинг в линиях, и поэтому это происходит. It's always, but what if this? What if Да, that? можно говорить, а может быть так, а может быть так, может быть почему. And honestly, you can never answer that. И не можешь никогда на самом деле ответить, дать ответ на это пока, until, right? Because you can't prove a negative. Потому что не можешь доказать, что это не так. So if you go, this is what's causing this to teeth, and somebody goes, well, it could be this. Well, I can't prove it is or not because maybe it never happens. See? То есть, если ты утверждаешь одно, и кто-то говорит, что, а может быть, вот еще это, я могу доказать, что это не то, потому что у меня есть данные, что вот это, может быть, это никогда не случается. But when you sample to redundancy, it's all there. And all you have to say is, I've got it in my sample. Тогда можно сказать, что у меня есть такая собранные те данные, что я могу это показать и доказать. Every what if is in there. Все, а может быть и так, оно там. Next slide. And that's the bell curve. Or a normal distribution. This is a normal distribution. This is called a distribution. Распределение. This is the first. How technical should I make it? А с кем? How technical should I make it? Нет, you mean specific? How specific? Yeah, specific. Should I go really specific? Try being specific and we'll Okay. see. When you sample these things, you have you can sample to specific amounts, and you can actually sample your bell curves until you get like 99.7%. Now, when you have a normal distribution, these things are mathematically calculated, and you can calculate them differently, right? You got it? I got it. Давайте я. Скажи. Давай. В общем, это плотность нормального распределения, называется нормальное распределение. Когда мы берем маленькое количество экспериментов, мы получаем вот такую вероятность. Все эти вероятности просчитаны, и чем больше мы берем экспериментов, тем больше из них попадают вот в эти зоны менее вероятные. Вот, и мы их захватываем тоже. И вероятность, что мы взяли все случаи, вот растет, скажем так, по-простому. So when you get to
just forgot what I was going to say. When you get to redundancy, you get this number that includes all these different samples. So this is a ferret with genetic problems, and this is the ferret that has problems because maybe it was poisoned, and this ferret had a bad diet, and all these things, all these what ifs are included here. Вот когда уже столько набираешь данных, туда уже попадают и всякие, ну, А что если? да, все, а что если попадают туда, и те, которые, может быть, хорек был отравлен, может быть, он заболел из-за плохой диеты, в принципе, все данные. They're all here. So if this was human height, we would have all the heights of human beings from the shortest to the tallest. Если бы это было бы рост человека, то вот в эту входило бы от самого маленького человека до самого To высокого. whatever value you say is significant. До таких данных, которые нам важны. То есть, ну, Okay? Next slide. Oh, were you going to do something? Okay. This is the hard thing for some people to accept. When you say, this is what causes a problem, it doesn't matter what it is. If you say, if you eat 10,000 hamburgers, you're going to have heart disease. There's always going to be someone who doesn't. Что очень сложно людям принять, вот если мы говорим, что если ты съешь там 10 тысяч, съешь 10 тысяч хамбургеров, ты заболеешь, ну, у тебя будет проблемы с сердцем. Людям это, но всегда будет кто-то, кто не заболеет. Будет. That's right. And it could be smoking, it could be parachuting. Anything that takes risk is a statistical issue. It's a risk issue. Все, что связано с риском, это статистика, и это касается всего там с курением, с прыжками, с парашютом. Это, то есть, когда мы говорим про риск, мы говорим про статистику. So what this project is doing is building statistical probabilities of events. Этот проект как раз и объясняет статистическую вероятность. And that means the chance of something occurring. So if you feed your ferrets kibble, what is the chance of your ferret getting insulinoma? Если вы кормите хорька сушкой, какая вероятность, что он заболеет инсулином? That doesn't mean your ferret will get insulinoma. Это не значит, что обязательно ваш хорек заболеет инсулином. What it means is everybody's ferrets, you can say about 60% or whatever the number is, can get it. Это значит, что если взять всех хорьков вместе, то столько процентов вот хорьков заболеют. I feel like an actuarian. Next slide. All right. At statistical redundancy, you can make statistical predictions. С такой, ну, когда есть такие данные, то можно делать статистические прогнозы. You can find correlations, and you can find cause and effect, and better, and you can silence the what-ifs. Можешь, ну, уже ответить на эти, а что если? Next slide. Why is it important to us? It's to make our care of them better, to improve their husbandry. Нам это важно, чтобы мы могли это улучшить. В принципе, что мы могли лучше содержать своих хорьков. Even though you might have a probability, you may not be able to stop it, but you know the risk, so you can look for it and try to prevent it. Даже если совсем этого избегать невозможно, но можно знать риск, можно к этому приготовиться и смотреть, как с этим бороться. To do that, I selected areas that I was going to investigate, which included the anatomical standards, included behavior, it included breeding. Выбрал для себя, ну, как бы, то, что он выделил, что он будет изучать конкретно. So that's what I looked at. Next slide. When you take anatomy
and behavior, and breeding, and caging, and diet and nutrition, and disease, and genetics, and you add it up together, you wind up with ferret husbandry. Когда вы все вместе складываете, это вот называется уже как, ну, That's total care. общее содержание, общая картина содержания. So basically, husbandry is synonymous with basic ferret care. How you take care of them. It's a big word, that's all it means. Next slide. Естественно, объяснил, что такое, ну это английское, у нас как бы нет такой проблемы, чтобы, ну, чтобы надо было объяснять, что такое содержание. The problem with ferrets today, and this is with owners, this is with the people who sell them, the breeders, this is with the veterinarians, this is with the scientific community, this is with everything. The mindset is, let's cure the problem. Проблема в том, что мышление всех людей, наших и ветврачей, и так далее, Right. что такое, что давайте излечим проблему, давайте вылечим проблему. So I take a nail, put it in my hand, and then they solve the problem. They pull it out. Чтобы если я проколю себе руку, они вытащат этот гвоздь, и вот они вот эту проблему, значит, решили. Next slide. The better mindset would be, let's prevent the problem. Лучше мыслить так, что дайте избежать проблемы, чем ее Don't чинить. put the nail in the hand. Просто не колите себя гвоздь в руку. This is common sense. We all know this. И это всем как бы само собой понятно. But it's still how we work. Но, We try to fix things, not stop it. но до сих пор мы все равно себя ведем так, что мы пытаемся починить проблему, вместо того, чтобы делать что-то, чтобы она вообще не случилась. Next slide. This is really he's a great Dutch guy, and he basically said prevention is better than the cure. And that's what this project is trying to do. Проект предназначен для этого, для этой идеи. There's a funny picture with that. Too bad you can't see it. So we can- So, what's the ultimate goal of the World Ferret Project? Preventative ferret husbandry. I've changed it from just ferret husbandry to preventative ferret husbandry. Он переименовал это как и уход за хорьками в превентивный уход за хорьками. Okay, next slide. What is this? Next slide. Just read that. I won't read it to them. No, you just tell them to read it. Basically, yeah. Прочитайте. Yeah, it's basically we use everything that we can find out to prevent the problems. We learn. We just don't keep going on like automatons. Просто используем то, что мы Robots. учим. Да, не ведем больше себя как роботы и пытаемся использовать то, что мы учили, и учиться дальше, что мы можем сделать, чтобы избежать каких-то проблем. Используем Next one. знания, опыт, знания. In other words, if A causes B and B causes C, and you don't like C, let's just stop doing it. We can either try to cure C, or we can prevent the problem way up here. Надо переводить? Нет? Нет. Всё понятно. Oh, next time. You all got it. Good. Here's some real life examples I'm going to give you. It would take way too long for me to go through a lot of examples, so I'm going to let you guys ask me specific questions. But I'm going to give you a simple example for each one. Приходить, если смотреть, он мог бы дать много примеров, но это заняло бы очень много времени, поэтому он как бы пробежится по чуть-чуть, и можно So- еще спросить. So the dental disease, diet, neutering, overcrowding, and Spartan environments. I'll talk about those. And now let's switch. Ну, поговорим. There's the other program that should be at the very bottom. Да, там еще есть открытый It's exactly бой, the same и он one. там- It should be already loaded. Is that it? Yeah, here we go. Now go all the way down to the same slide. Keep going.
Oh, that's way down there. Just go to, it should be right over in this area. Up a little bit more. No, that's it? Just those four? Go to the very top. There's a lot more in there. We go. That's it, that's the wrong one. Oh, this is in Richmond. Yeah. We want the world. It's on the thumb drive. Когда это было? There. Это было 2 года или 3, да, назад?